Niulize, Uhuru Kenyatta si mnasema ameenda retire? Kweli mkipima ameenda retire? Anatafuta nini? Acha tuhesabu. Mimi kwa sababu nimekuja hapa na mnisikize vizuri na msichukulie mzaha. Uhuru Kenyatta anafaa kwenda, kwanza yeye ni tajiri by nature. Kabla hujaamka alizaliwa kwa mattress, ako vizuri. Sisi wengine tulizaliwa tu kwa ngozi na tuna survive mpaka leo. Hata hawa Bukuu Waluya hao wako hapa ni kama sisi. Yule mkabila alifukuzwa na ukabila yake na vile anafaa roho chafu. Iko mwingine anaitwa Martha Karua, hata kwenda mazishi ya running mate yake. Si mnaona hiyo watu iko roho chafu? Ama nyinyi msikile mimi nasema. Kibet and Gladys Wanga lectures former President Uhuru Kenyatta. And why do you think Fraouk Kibet and Wanga decided to lecture former President Uhuru Kenyatta? Welcome back to our channel. Press the subscribe button for more news bulletins on Royal News D channel, where you get all you trending politics. We start our bulletins with a big question. Why Fraouk Kibet and Wanga decided to lecture former President Uhuru Kenyatta? Can we listen to Fraouk Kibet and Wanga lecturing former President Uhuru Kenyatta? President Uhuru Kenyatta, that when you retire as a president, you become the single most unifying factor for the nation. And today, President Uhuru Kenyatta is the only living retired president. Because we had President Jomo Kenyatta, he's late. We had President Mwai Kibaki, he's late. We had President Moi, he's late. So the only former president that we have who is living is President Uhuru Kenyatta. And therefore, he must be the father of the nation. He cannot be dragged into partisan politics because the nation is a fragile democracy. At any point, we can move and we can be divided. Because us as partisan politicians, we can divide the nation. There must be that one person who can be a uniting factor. And that should be a former head of state. So I just want to say that it is important for President Uhuru Kenyatta to guard that, to guard the sense of unity that he can provide to this nation. Gladys Wanga recently lectured Rigathi Gachagua, banning him from setting foot in Nyanza region, and now she is lecturing Uhuru Kenyatta, the former president of Kenya. Is she acting with orders from above? Rather, was she attacking Uhuru Kenyatta because of the speech Uhuru gave during the burial of Raila Odinga, where he clearly stated he is going to preserve the legacy of Raila and will not allow what Raila has been fighting for to be revoked at Nyayo Stadium? Probably it could have angered the leaders. That's why you see Fraouk Kibet throwing arrows and Gladys Wanga trying to penetrate Uhuru Kenyatta. Tutakubali kama Wakenya haki za kibinadamu, demokrasia na mambo yale yote ambayo Raila alitetea, hatutakubali arudi nyuma. Hatutakubali arudi nyuma. Tutasonga mbele tukizingatia hizo haki kwa sisi ambao tumebaki na wale ambao hawajazaliwa. Hivyo ndivyo ndugu yetu angependa kuona, na hiyo ndio njia ya kuona legacy yake kama kiongozi wa taifa letu. Sio siku ya mambo mingi. Nimekuja kuomboleza rafiki na ndugu. Could that speech have penetrated the minds of the ruling government? Hence, the arrows thrown by Fraouk Kibet. We all know when Fraouk speaks, he speaks on behalf of William Ruto. So probably he is trying to revert to Uhuru Kenyatta, the former president. Please, Uhuru Kenyatta si mnasema ameenda retire? Kweli mkipima ameenda retire? Anatafuta nini? Acha tuhesabu. Mimi kwa sababu nimekuja hapa na mnisikize vizuri na msichukulie mzaha. Uhuru Kenyatta anafaa kwenda, kwanza yeye ni tajiri by nature. Kabla hujaamka alizaliwa kwa mattress, ako vizuri. Sisi wengine tulizaliwa tu kwa ngozi na tuna survive mpaka leo. Hata hawa Bukuu Waluya hao wako hapa ni kama sisi. Yule mkabila alifukuzwa na ukabila yake na vile anafaa roho chafu. Iko mwingine anaitwa Martha Karua, hata kwenda mazishi
ya running mate yake. Si mnaona hii watu iko roho chafu? Ama nyinyi msikile mimi nasema. Iko mwingine alitoka hapo alikuwa waziri. Iko mwingine hapo alikuwa ule aliuza fertilizer, alienda kununua nini ya punda ya Dubai akatuletea sisi. La anaitwa Linduri. Wote wanatafuta utawala. Sasa zingine tukija hapa tusungumze maneno ukweli. Well, I beg to differ with the Fraouk Kibet speech because Martha Karua attended the funeral of Raila Odinga. She was physically present and we saw her in both Nyayo and Bondo attending the funeral of the late Raila Odinga. Well, why do you think Fraouk Kibet decided to lecture former President Uhuru Kenyatta in the form that he did? Kibet is associated with William Ruto and a very close ally, so everybody knows when Kibet speaks, it's a definite voice of William Ruto. So most probably it is orders from above, and he was trying to pass a message that Uhuru Kenyatta is active in politics, yet he is a retired president. Do you agree? Is Uhuru Kenyatta, the former president, active in politics as Fraouk Kibet says? Or could these attacks be associated with the last pictures that resurfaced online? Uhuru Kenyatta had gone back to pay his respects after the burial of the former Prime Minister Raila Odinga. Or is it a political strategy for former President Uhuru Kenyatta to unify the Mount Kenyan region and Nyanza region? We all don't know the purpose of why Uhuru was actually present after the burial of Raila Odinga. Well, it is called politics, and the games are just starting. With the death of Raila Odinga, how will they be able to reshape the future politics of Kenya, with the former President Uhuru Kenyatta being active in politics after retiring? Truth be told, Uhuru Kenyatta stated clearly he is not going to back down. Rather, they are going to preserve the work of Raila Odinga, what he worked so hard for. Clearly, it pierced the government officials, with Ruto's diehard supporters and close allies attacking none other than Uhuru Kenyatta. What do you think? Why did Fraouk Kibet attack former President Uhuru Kenyatta? Is it because Uhuru Kenyatta, the former president, stated only facts? They will work hard to preserve what Raila Odinga had worked so hard to protect in Kenya, with the massive crowds cheering the former president Uhuru Kenyatta. Leave me your views on the comment section. Subscribe to Real News, the channel where you get all your trending politics. In case it's your first time to listening to Royal News, press the subscribe button and ring the notification bell so that you can be fast to receive the news bulletins once we upload them. Until then, JD Ishmaels.